జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించడానికి కావాల్సిన అర్హతలు, అక్కడ చేరే విద్యార్థులకు లభించే ఆర్థిక సహాయం వంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. What we're looking for in a graduate student is particularly, obviously we look at GPA, at grades. In addition to the GPA, we look at the GREs, but really only as a sanity check. Because these are engineers, we look for 90 percentile in the quantitative score, and that's the main thing we're looking for. The other thing I think you need to think about is the fact how you're going to pay for this. I understand that almost everybody is looking for some kind of financial assistance, usually in the form of a graduate research assistantship and or in the form of a graduate teaching assistantship. Definitely funding in the computer science department if you know where to look for it. There are TARA opportunities. For master's program, especially if you are pursuing MS degree, then it's pretty tough to get funding. But for a PhD student, you can pretty easily manage to get funding. Apart from that, you have things like teaching assistantship, research assistantship. Compared to most of the other colleges back in US, the funding situation is really good here. Almost everyone pretty much gets funded by the second semester, especially in the computer science department. Georgia Tech is accepting a limited number of students in construction management or geotechnical, the field which are not that great to choose. The Georgia Tech is now taking only a selected few in those fields, and the students are getting a lot of funding in those fields because they are only 8 to 9 in numbers. And apart from jobs, they are getting funding. They can do a proper research, and there are a wide variety of tools here to implement and use. ఇక్కడ జనరల్గా మీరు రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటే ఫండింగ్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ప్రొఫెసర్స్తో బాగా క్లోజ్గా ఉండాలి. ప్రొఫెసర్స్తో క్లోజ్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఉన్నప్పుడల్లా మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూ ఉంటారు. ముందు నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచే మీకు రీసెర్చ్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మీరు వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి కాస్త ఫండింగ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ స్కోర్స్ మెయిన్లీ బేస్ కట్ ఆఫ్ పెట్టుకుంటారు. ఇంగ్లీష్లో లైక్ టోఫెల్లో 90 సంథింగ్ అలా ఉంటుంది. అండ్ జిఆర్ఈలో దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు స్కోర్ మోర్ దాన్ 310. అదర్ దాన్ దట్ జీపీఏ మ్యాటర్ చేస్తుంది. మంచి లైక్ మీరు చాలా ముందు నుంచే బాగా కంటిన్యూస్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో మీరు జీపీఏ బాగుందని, మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ చేశారని, రీసెర్చ్ చేశారని చూపించుకుంటే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఉంటుంది రావడానికి. మీరు ఇండియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ కూడా చాలా మ్యాటర్ చేస్తారు. మీరు రికమెండేషన్స్ లెటర్ రాయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు మంచి ప్రొఫెసర్స్తో ముందే కాంటాక్ట్లో ఉంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Basically, a lot of funding comes to the university from industry-based projects. So in civil engineering, since there are a lot of PhD students, so master's students are always like, if there is funding, PhD students will get the first preference of funding. Then it trickles down to master's students. So for master's students, it's a bit competitive. But in departments like computer science, which are evolving very rapidly, in those departments, a lot of funding is there, at least in terms of టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అమెరికా వెళ్లదలిచిన విద్యార్థుల మనస్సుల్లో ఎన్నో సందేహాలు తలెత్తుతాయి. అది మేము ఊహించగలం. అక్కడ ఎన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, సరైన యూనివర్సిటీని ఎంచుకోవడం ఎలా, అసలు దానికన్నా ముందు అమెరికాకు వీసా పొందటం ఎలా, డాక్యుమెంట్లు సిద్ధం చేసుకోవడం ఎలా, ఇలా అనేక సందేహాలు. వీటిలో కొన్నింటికి ఇదిగో మా సమాధానం. జార్జియా టెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే జేఆర్ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మ్యాథమెటిక్స్ అయితే సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్. అది తీసుకోవాలి, అది నెససరీ. తర్వాత లెటర్స్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మంచి క్లాసులు తీసుకున్న మంచి ప్రొఫెసర్లతో చాలా గట్టిగా లెటర్ రాస్తే అది ఉపయోగపడుతుంది. నంబర్ 1 మోటివేషన్, అంటే ఎంత దృక్పథం ఉంది, ఎంత స్ట్రాంగ్గా పిహెచ్డి చేయాలండి, ఎందుకు పిహెచ్డి చేస్తాం. So statement of purpose. Students they apply to individual departments. Students submit their application along with their transcripts from their undergraduate program, like the bachelor degree program. In addition to that, they also have to take the
graduate record examination, GRE, the aptitude test. That is the general GRE that is called, not the subject GRE. We don't require subject GRE. We only require the general GRE. Funds required to go through the program in terms of the tuition, and especially international students, they need to show that they have funds to pay for the tuition, and also they have enough funds for the living expenses. For the student to actually get admitted into the PhD program, we have what is called a PhD qualifying examination that is conducted twice a year, once in fall semester, sometime in August, around August month, and the second time in January. And the student will have to appear for that exam, and the student has to pass the PhD qualifying examination. మంచి జీవనం కోసం మనిషి ఏకంగా మార్స్ వైపు చూపులు సారిస్తున్న రోజులివి. అలాంటిది భూగోళంలో ఆవలి వైపున్న అమెరికా చేరి అక్కడ విజయం చేపట్టాలని కోరుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. అమెరికా గురించి, అక్కడి జీవన విధానం గురించి, అక్కడికి చేరుకునే పద్ధతుల గురించి మీకోసం మేమందిస్తున్న సమాచార మాలికను ఆస్వాదించండి. So it's in Atlanta, Georgia Tech. So it's in the southeast part of America, and the weather is very pleasant throughout the year. It's almost similar to the weather in Bangalore. కాలేజ్ లైక్ మిడ్ టౌన్లో ఉంది. సో చుట్టుపక్కల ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, అండ్ ఇండియన్ ఫెసిలిటీస్, ఇండియన్ ఫుడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అది కాకుండా చుట్టుపక్కల చాలా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ వాళ్ళ పీపుల్, లైక్ వాళ్ళ ఫుడ్, అవి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. Atlanta has a very pleasant weather. It has got, I think the winters are not that cold and the summers are not that hot. Accommodation, you have two options. You can stay either on campus, which is more safe, but at the same time it is expensive. And the other thing is you can stay out of campus, wherein you will pay less, but then again there will be a issue of safety, and that's a big issue here. I would suggest that America is probably your best bet, because in all these years, never once have I felt that somebody says, you know, you're Indian, or the color of my skin or my accent has affected me in any negative way, ever. On the contrary, people of all colors and faiths have been very kind to me and have been very supportive. So America is a country where merit is recognized. If you work hard and you want to grow as a person, this is an amazing country. Once selection process అయిన తర్వాత students has to pay more attention towards language, communication skills, which includes spoken and writing language. So మీరు while ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే మీరు you have to spend more time concentrating on the language, English language, how to communicate with people. ఎందుకంటే ఇది మీకు it will help you all throughout, not just మీరు యూనివర్సిటీలో స్టడీస్ చేసినంత వరకు కాదు, బట్ ఆఫ్టర్ యూ గ్రాడ్యుయేట్ ఆల్సో మీ వర్క్ లైఫ్లో అండ్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ ఇన్ యూఎస్ ఇట్స్ గోన్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.